Yeah. See, now in this video we are going to learn about we're going to learn about trigonometric identities, and particularly we will learn about the application of these trigonometric identities. That means how to use these identities and how to apply these identities and get the answer. Okay. See here. I have the same here. Applying the trigonometric identities. Applying the trigonometric identities. See, as I told you earlier, in trigonometry, for a definite problem, we have some 3 to 4 approaches to this. I mean, to solve the problem, and it's our wish. So you can select any method as you want. But remember, each and every method is important and will reduce your time as per the situation. Suppose you're for writing a competitive exam, you should choose one approach. And if you're approaching, I mean, if you're writing a board exam, you can choose one approach. Okay, it's up to you. But in order to develop your thinking skills, you have to learn multiple methods of solving a problem, and that will only make you a difference between you and the normal people, right? Okay, now see here. Given sine theta is equal to, let us take 5 by 13, and he is asking to find secant theta. He is asking to find secant theta. See, I don't have any thought on this question, but randomly I gave this question. Now see here, how can I do this question? Okay, see here. See, we know that there is no direct relation between sine and cosecant. I mean secant. ఎందుకంటే సైన్ కి సీకెంట్ కి రిలేషన్ లేదు. ఎందుకు? 1/sin ఏమవుతుంది నాకు? 1/sin ఏమవుతుంది నాకు? కొసీకెంట్ అవుతుంది. 1/sin ఏమవుతుంది నాకు? కొసీకెంట్ అవుతుంది. అంటే సైన్కి కొసీకెంట్ రిలేషన్ ఉంది. ఓకే, తర్వాత సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే సైన్ వల్ల కాస్ కనుక్కోవచ్చు, అంటే కానీ సీకెంట్ కనుక్కోలేము. అంటే ఇది యూస్ చేయలేము, ఇది యూస్ చేయలేము. ఇంకా ఇంకా మనకి ఏ రిలేషన్ లేదు. సైన్ 90 మైనస్ థీటా కూడా కాస్ థీటా అవుతున్నారు. బట్ ఎనీవే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ హియర్. ఈ రెండు రిలేషన్స్ మనకి దేనికి పనికిరావు, అవునా కాదు? పోనీ 1/sin కొసీకెంట్ కదా, కొసీకెంట్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి మనకి? కొసీకెంట్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే సైన్ రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్ కాబట్టి కొసీకెంట్ తెలిసి ఏం కనుక్కోవచ్చు? నేను కాట్ కనుక్కోవచ్చు. బట్ నాకు అగైన్ కావాల్సింది ఏంటి? సీకెంట్. అగైన్ కావాల్సింది ఏంటి? సీకెంట్, రైట్? ఓకే, ఫస్ట్ సీకెంట్ అనేది దేనికి రెసిప్రోకలు? కాస్కి రెసిప్రోకల్ కదా. అంటే ఫస్ట్ కాస్ కనుక్కుందాం. ఓకే, విల్ ఫస్ట్ ఫైండ్ ద కాస్ యూజింగ్ దిస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ, అండ్ వీ నో దట్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా plus cos square theta is equal to 1. From this we can conclude that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta, which you have to remember directly. If anybody asks you what is the relation between cos and sin, you should say this, and you should also remember this. Okay, ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో మన థాట్స్ ఎలా ఉండాలంటే సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కరెక్ట్, అండ్ సైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అది గుర్తుండాలి, కాస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అది గుర్తుండాలి. అంటే ప్రాబ్లం మధ్యలో ఏది అప్లై చేయాలని వెంటనే మనకు థాట్ రావాలి. ఆ థాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకే ఫార్ములాని మనం 2-3 రకాల గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 1, అండ్ ఎప్పుడన్నా మనకు కాస్ స్క్వేర్ కనిపిస్తే దీన్ని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు అని కూడా మనకు గుర్తు రావాలి. ఓకే, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ ఆల్సో దిస్. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ మన స్క్వేర్ అవతల పట్టు ఏమవుతుంది? మనకి రూట్ అవుతుంది. సో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా, అండ్ నౌ దట్ విల్ బికమ్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సైన్ థీటా వాల్యూ ఎంత మనకి? 5/13 కదా. సో 5/13 హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ విల్ బికమ్ 1 మైనస్ 25/169. అంతే కదా. 5 స్క్వేర్ 25, 13 స్క్వేర్ 169. So that will become 169 1 jar 169 minus 25/169 అంటే root of 144/169 అంటే 12/13. root 144 value 12, root 169 value 13. So therefore cos theta is equal to 12/13. Cos theta 12/13 అయితే we know that reciprocal of cos is nothing but secant theta. Now secant theta will become
13 by 12. Secant theta will become 13 by 12. So in this way, by using trigonometric identities, we can find the relation between any two ratios, and also we can find any other ratio from the given ratio. Okay, now చూడండి ఇప్పుడు secant తెలుస్తుంది కదా, secant తెలుస్తుంది కాబట్టి tan కనుక్కోవచ్చు కదా నేను. చూడండి ఎందుకు, we know that secant square theta minus tan square theta is equal to 1, and secant square theta ఈ 1 యువతలో సేమ్ అవుతుంది నాకు -1 is equal to tan square theta, అంతే కదా. ఈ 1 యువతలో వచ్చి మైనస్ tan square అవతల పోతే ప్లస్ tan square theta అవుతుంది. And we know the value of secant theta, as we got here the value is 13 by 12. So మనకి ఏమవుతుంది అప్పుడు 13 by 12 whole square minus 1 is equal to tan square theta. So therefore tan square theta is equal to 169 by 144 minus 1. So therefore tan square theta is equal to 169 minus 144 by 144. So that means tan square theta is equal to 25 by 144. Therefore tan theta is equal to 5 by 12. Tan theta is equal to 5 by 12, అంతే కదా. స్క్వేర్ అవతల పోతే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. 25 రూట్ ఏమో 5, 144 రూట్ ఏమో 12. సో దట్ విల్ బికమ్ tan theta is equal to 5 by 12. చూడండి tan theta కనుక్కుంటే tan theta రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందో cot theta. సో cot theta is equal to 12 by 5. నో చూడండి sin 5 by 13, sin రెసిప్రోకల్ cosecant 13 by 5, అంటే sin cosecant వచ్చేస్తుంది కదా. cosecant అంటే నథింగ్ బట్ sin రెసిప్రోకల్ 13 by 5. నౌ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ యూస్ చేసి మనము cos కనుక్కున్నాం. cos ఎంత వచ్చింది మనకి 12 by 13, అండ్ cos రెసిప్రోకల్ అంత మనకి secant అది 13 by 12. అండ్ secant వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు, tan కనుక్కోవచ్చు. secant స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ 1 కాబట్టి tan వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు 5 by 12, అండ్ tan రెసిప్రోకల్ cot కాబట్టి cot ఏమవుతుంది నాకు 12 by 5. See, in this way we can use trigonometric identities to find any ratios, okay, to find the value of any ratios, and not only in a problematic manner, even the problem is like involving non-numericals, like some expressions, okay, which we have to prove. We can prove by using identities in a simplest way. Okay, let me solve those problems first. Yeah, see here, it's one of the very important and very famous problem which can be appeared in the board exam quite frequently. Now see here, what he is asking, he is asking to prove that, here I have to, I mean, prove that in a padam undali, prove that sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. Okay, ఇది LHS తీసుకొని మనం RHS ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. Now see here, the first thing we have to do is we have to write the given data as it is. So sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square. Now if you can observe clearly, it is in the form of a plus b whole square, and a plus b whole square, as we all know that the formula for a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా చూడడానికి, a plus b whole square ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి a plus b whole square. a plus b whole square అంటే a square plus 2ab plus b square, అండ్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్లో ఏముంది sin a ఉంది, b ప్లస్లో ఏముంది cosecant a ఉంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు a స్క్వేర్ అంటే sin స్క్వేర్ a ప్లస్ 2ab అంటే 2 sin a ఇంటూ cosecant a ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే cosecant స్క్వేర్ a. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే sin స్క్వేర్ a ప్లస్ 2 sin a cosecant a ప్లస్ cosecant స్క్వేర్ a ప్లస్ అగైన్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab plus b square. Now if you can observe carefully, you can find something interesting in the first step. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏముంది నాకు sin స్క్వేర్ a, ఇక్కడ ఏముంది నాకు cos స్క్వేర్ a, అండ్ వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏముంది నాకు ప్లస్ sin స్క్వేర్ a ప్లస్ cos స్క్వేర్ a. సో రెండు పక్కన రాసుకోండి, sin స్క్వేర్ a ప్లస్ cos స్క్వేర్ a ఒక పక్క రాసుకోండి. తర్వాత ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి 2 ఇంటూ sin a ఇంటూ cosecant a. cosecant అంటే దేనికి రెసిప్రోకల్? we know that cosecant is reciprocal of sin, so I can write cosecant as 1 by sin a, cosecant a as 1 by sin a plus
Here it is cosecant square a, right, as it is, and this cos square a we have already written here, plus again here 2 into cos a into secant a can be written as reciprocal of cos, so that's that thing I can write as 1 by cos a plus secant square a, right, as it is. Now see here, we know that from trigonometric identity 1, the value of sine square a plus cos square is always equal to 1, so I'll let the value as 1 plus 2 into sine a into 1 by sine a. Since they are involved in multiplication and one is in numerator and one is in denominator, ఇలా ఉంటే ఒకదాని కింద ఒకటి అంటే డివిజన్లో ఉంటే, డివిజన్లో కానీ మల్టిప్లికేషన్లో కానీ ఉంటే ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉంటే ఏం చేయొచ్చు, మనం సింపుల్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి మిగిలేది ఏంటి ఇక్కడ 2, దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ 2 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి కాస్ ఏ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది నాకు 2 ప్లస్ cosecant square a plus secant square a. And now we should always have an eye on what we have to prove. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక కన్ను దీనిపైన ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనము, 7 plus tan square a plus cot square a ప్రూవ్ చేయాలి. మనకు వచ్చిందేమో cosecant స్క్వేర్ secant, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందేమో tan cot ఉంది. మనకు వచ్చిందేమో cosecant secant, ప్రూవ్ చేయాల్సిందేమో tan cot, but what we have got here is secant and cosecant, ikkademo tan cot. Yes, what we have to do is we have to convert them into tan and cot. How? From trigonometric identities 2 and 3 we have secant square theta minus tan square theta is equal to 1 kada, avuna kada, secant square theta minus tan square 1 kada, appudu secant square theta can be written as 1 plus tan square theta raskochu kada. ఈ మైనస్ tan స్క్వేర్ అవతల పోతే ఏముంది, ప్లస్ tan స్క్వేర్, సో secant square can be written as 1 plus tan square theta. In the similar way cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 కాబట్టి cosecant square theta can be written as 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta. Now replace them with the given identities. Now see here 1 plus 2 plus 2 plus cosecant square a can be written as 1 plus cot square theta, అంటే ఏమవుతుంది నాకు 1 plus cot square a plus secant square a can be written as 1 plus tan square a, 1 plus tan square a. So now that will become 1 plus 2 3, 3 plus 2 5 6, and this one 7 plus tan square a plus cot square a, and this is what we have to prove, and hence it is proved, hence proved. Okay, and yes, this problem is completely on the application of these identities, how well you can apply the identities, and this is how we have to use the identities, and we have to convert one ratio in terms of other ratio, right? I hope you can I hope you understood this problem, and we'll move on to next problem. Yeah, see here what we have to prove, we have to prove that cosecant a minus sin a into secant a minus cos a is equal to 1 by tan plus cot a. Now very simple, see here we have to prove cosecant a minus sin a, one second, yeah, cosecant a minus sin a into secant a minus cos a we have to prove as 1 by tan a plus cot a. Now take this LHS, and what it is, cosecant a minus sin a into secant a minus cos a. Now I will convert this cosecant into sin. We know that cosecant is reciprocal of sin. I can write cosecant a as 1 by sin a, ante kada. cosecant a అంటే ఏంటి, సైన్ ఒక రెసిప్రోకల్ కాబట్టి cosecant a ఎలా రాసుకోవచ్చు, నేను 1 by sin a రాసుకోవచ్చు, మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి sin a అలా రాసుకోండి, ఇంటూ secant I can convert it as 1 by cos a మైనస్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి cos a. Now see here we know how to solve a fraction and a number. We have to do cross multiplication. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు 1 minus sin into sin square a by sin a into 1 minus cos into cos square a by cos a. Now 1 minus sin square a ఏమవుతుంది మనకి cos square a, because
From the first identity we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 కదా. సో దీని నుంచి మన సైన్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్. అదేవిధంగా కాస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇది అవతల పోతే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఐడెంటిటీ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ and also in this form and also in this form. Okay, now I can write 1 minus sin square a as cos square a by here we have sin a into 1 minus cos square a can be written as sin square a by cos a. Now 1 sin a will get cancelled with square and 1 cos a will get cancelled with square, and we are left with sin a into cos a, sin a into cos c, and this is what we got in LHS. Now consider RHS, and RHS is 1 by tan a plus cot a, 1 by tan a plus cot a. Now we know that tan theta is nothing but the ratio of sin by cos, so I can write tan as sin a by cos a plus cot as cos a by sin a. Again only observe the denominator. If you can observe the denominator, the denominators here are cos a and sin a. Since they are different, ఇక్కడ ఏముందంటే మనకి ఇక్కడేమో ఈ పార్ట్ మాత్రమే చూడండి, నేను ఏదైతే బ్రాకెట్లో పెట్టానో ఆ పార్ట్ మాత్రమే చూడండి. ఇక్కడేమో నాకు sin a బై cos a ఉంది, ఇక్కడేమో నాకు cos a బై sin a ఉంది. ఇక్కడేమో డినామినేటర్ cos a, ఇక్కడేమో డినామినేటర్ నాకు sin a. సో రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. రెండు డిఫరెంట్ ఉంటే ఏం చేయొచ్చు, మనము క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు హోల్ 1 బై సైన్ ఇంటూ సైన్, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఇంటూ కాస్, కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై కాస్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ, కాస్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ. అండ్ డినామినేటర్లో ఇంకొక డినామినేటర్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రాక్షన్ మొత్తం పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది నాకు, ఇట్ విల్ బికమ్ రెసిప్రోకల్. So that will become cos a into sin a by sin square a plus cos square a. Ante cos a into sin a by sin square a plus cos square a value is 1. So that means the answer is cos a into sin a, cos a into sin a. So that's how we will prove this question, right? Thank you.